ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ട്രാറ്റജി. ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ. ഈ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പലരോടും ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ആൻഡ് മിക്കവാറുള്ള ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ്. ബട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആർ യൂഷ്വലി ഫാർ മോർ വില്ലിംഗ് ടു ഷെയർ ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാൻ ദേ ആർ ടു ഹാൻഡ് ഔട്ട് ജോബ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൈ the informational interview strategy works. മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനും നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ദേ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പുട്ട്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദ അതർ പേഴ്സൺ. ദേ ഡോണ്ട് നോ യു, അല്ലേ? ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഓപ്പണിങ്സ് ആൻഡ് ദേ മേ ഫീൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ മേക്കിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും റെഫറൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ യു ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ഐ റെഫർ യു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് എനിക്കത് അന്ന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമോ, എന്നെ റെഫർ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ. ദേ മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. നൗ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെൻഡിങ് സമ്മൺ എ കോൾ മെസ്സേജ് സെയിങ് ഹേ എന്നെ റെഫർ ചെയ്യാമോ. എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജസ് ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ട്, ക്യാൻ യു റെഫർ മീ. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഞാനിത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് റെഫറൻസ് പോർട്ടലിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇത് പറയില്ല. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച്. Imagine if we are sending a message like this, like, hey Sarah, I've been exploring a career in automation testing and came across your profile. I really admire your career journey. നമ്മളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. Would you be open to a short coffee chat so I can learn more about your experience? See, now notice the difference. You're not asking for a job, you're asking to learn. And most professionals love talking about their experiences, lessons learned and career journeys. And that is the heart of an informational interview. It is actually simply a conversation, a chance to learn from someone who has already walked the path you are trying to follow. ഇതിൻ്റെ ഗോള് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ല. The goal is understanding. The goal is trying to connect. And the goal is trying to build a genuine professional relationship. So, അടുത്ത ചോദ്യം, what do you ask during an informational interview? You don't need to really ask complicated questions. You just start with curiosity. Curious ആയിട്ടുള്ള questions. You ask things like, how did you get into this field? How was your job search when you started as a migrant in New Zealand? If that person is a migrant, what has your career journey looked like? What experiences did helped you the most? അങ്ങനെ കുറേ questions. Even you can talk about immigration things. You can talk about experience they had in New Zealand. You can talk about their how they started their career journey. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം.
Or you can also ask about the industry itself, like questions like hey, what trends are shaping in the industry? Are there specific tools that has come into the market and people have started using it? What skills are becoming more valuable? What challenges do professionals in this field face? ആൻഡ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് റോളിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഡസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്? ലൈക്ക് വി ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ലൈഫ് ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം ചോദിക്കാം. യുനോ, ഞാൻ കൂടുതലും ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ അഗെയിൻ ടുഡേ, what would you focus on? That question alone can save months of trial and error. And ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. When you are conversating, you need to listen more than you talk. You need to ask that questions and you need to be patient, and then you need to move to the listening mode. പല ആൾക്കാരും ഈ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ ഒരു സെയിൽസ് പിച്ച് പോലെ കാണുന്നത്, ലൈക്ക് ദേ ജസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദംസെൽവ്സ്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ ടൈം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ടോൺ ചേഞ്ചസ്. ശരിയല്ലേ? ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വർക്ക്സ് റിയലി വെൽ വെൻ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് കോൺവെർസേഷൻസ്. സോ ബി വെരി ക്യൂരിയസ്, ബി പ്രസൻറ്റ്, ടേക്ക് നോട്ട്സ്, ലെറ്റ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഷെയർ ദെയർ സ്റ്റോറി. നല്ല പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരോടൊരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ ഐ ആം ദാറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് ഹു ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ QA automation. And now I am trying to reach an automation lead. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബിഗ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ലീഡിനെ ഞാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഹേയ്, would you be able to have a coffee chat with me? I would like to know your journey. Can you have a coffee chat with me for 20 minutes? I mean, it's going to be short, but I still would appreciate if you could have got the time to share your experience with me. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കോഫി ചാറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. And during the conversation, we start discussing about New Zealand workplace culture, the automation trends, skills employers value in New Zealand. പിന്നെ കുറേ കരിയർ അഡ്വൈസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം. സോ നൗ ദ കോൺവെർസേഷൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് there is no job discussion. No referrals are also being requested. Just a genuine conversation. Conversation end ചെയ്തു, വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേന് you send them a thank you message and the connection stays active. പിന്നെ കുറേ മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വെൻ സഡൻലി ആ ടീം മെമ്പറുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലേറ്റർ ഒരു റോള് വരുവാണ് ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ടീം. Who do you think they will remember? They might remember you. They might remember you as that professional person who was very curious, interested in learning, trying to understand New Zealand culture. അപ്പം the stranger who sent a generic message ആയിരിക്കും അവർ ഓർക്കുന്നത്. Like, can you get me a job message? ഒരിക്കലുമല്ല. They will remember the person that they had a coffee chat with. They will remember the person whom they had a genuine conversation with. ശരിയല്ലേ? That is why I'm telling you, informational interviews are so powerful in New Zealand. നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ചിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിക്രൂട്ടറിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും they might say about this informational interview strategy. This informational interview pattern creates familiarity. It creates a lot of trust. And it creates genuine relationships. And I'm telling you, relationships make ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? They often create opportunities. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റി പറയാം. ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are not hidden job interviews. Not every conversation in an informational interview leads to a referral. Referral കിട്ടും എന്നൊന്നും കരുതി നമ്മളിതിന് പോകരുത്. Professionals don't owe us anything. And networking isn't കളക്ടിങ് കോണ്ടാക്ട്സ് ലൈക്ക് ട്രേഡിംഗ് കാർഡ്സ്. നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഭയങ്കര സെയിൽസ് പിച്ച് മൂഡിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണരുത്. ട്രൈ ടു മേക്ക് എ കണക്ഷൻ. യു ട്രൈ ടു മേക്ക് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദം, സ്പെൻഡ് 20 minutes with them, ask many questions, try to make a genuine relationship. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവസാനം നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തന്നെ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, പിന്നെ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കും, അവർ നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്യും, ജോലി വരുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് അവരെ വിളിക്കാം, അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ട്രൈ ടു make it slow. Make it, let it be that genuine conversation. So you should focus on your learning. You should build genuine relationships. You need to show curiosity on informational interview. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ വേർ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ അറിവുകൾ നമുക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കോൺവെർസേഷൻ
always follow up. It's very important. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, we need to have courtesies in person, and it's very important to send them a thank you message for giving their precious time to you. And then later you can share something that you have learned. Stay connected on LinkedIn and keep the relationship alive. Because networking എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not about that one conversation. It's about many small interactions that are done over a period of time. ഞാൻ എല്ലാ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനോടും എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത് സീക്കിൽ നിന്ന്, ട്രേഡ്മിയിൽ നിന്നും, ജോബ് ബോർഡിൽ നിന്നും അല്ല. They often come from people who know you, like you and trust you. And I'm telling you, informational interviews help build exactly that. So if you're currently networking by asking like, hey, can you get me a job, can you refer me, try a different approach. Ask like, can I learn from your experience? Because just like I said, curiosity creates conversations, conversations create relationships, relationships create opportunities, and opportunities often create careers. So ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ. ഇത് നിങ്ങൾ you need to take this serious. This approach really helps you to move really forward in your job search in New Zealand. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.